네, 오늘의 English on the go 영상에 나오는 단어들입니다. 예습을 해보자면요. 첫 번째, originally라는 말이 있는데 원래라는 말이고요. 원래는 이라고 강조할 때 쓰죠. 그리고 두 번째, 교통수단을 뜻하는 transport 나올 겁니다. 그리고 세 번째, 믿을 수 없다 또는 신뢰할 수 없다 또는 가끔씩 문맥에 따라서 불편하다라는 뜻까지 가지고 있는 unreliable 나올 텐데요. 발음 연습 천천히 보통 속도 빠르게 해보시죠. Okay, so let's practice our pronunciation. Repeat after me. The first one is originally. 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 Okay? And the second one is transport. 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 Okay? And the final one is unreliable. 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 Okay, so before we watch the clip, I would like to introduce someone to you guys. Her name is Lucy. She's from the UK, and she's going to talk to us about how she wants to go back to the UK, but she just loves traveling so much. So, let's watch. So I'm originally from the UK, but I've been traveling now for maybe 4 or 5 years. I love traveling, I love meeting new people and staying in new places. But my family really want me to go back home. And of course I miss them and I want to go back home. And I really want to see them. But the thing about the UK is the weather is really bad and it's really expensive. The transport is really unreliable and it's not convenient at all. And if I go back, I'm really not sure what type of work I will end up getting into. So part of me wants to go back, but part of me wants to stay traveling. So I have a lot of mixed feelings about this. You were saying bananas. I was saying bananas. She had bananas next to her, and I 네. was like, those bananas look so delicious. 메간 선생님이 아마 가장 많이 먹는 음식 중에 하나가 바나나인 것 같은데요. It is. I brought 3 bananas with me today. And actually I 네. ate 2 this morning, so 네. I eat like 4 or 5 bananas a 가지고 day. 다니면서 먹기 때문에 지금 영상에 바나나가 나오는데 bananas 이렇게 반응이 나왔어요. Too bad you couldn't see it. 네, 그래서 지금 이제 루시 씨가 영국 출신인데 원래 영국 출신인데 지금 여러 나라들을 돌아다니면서 생활하는 것을 너무 좋아하기 때문에 지금 4, 5년간 그렇게 해와서 돌아가고 싶은데 정말 돌아갈지 말지 mixed feelings를 가지고 있다. Right. 네, 그런 이야기였습니다. 그러면 주요 문장들을 함께 볼까요? Okay, so the first sentence that we'll look at is so. I'm originally from the UK, but I've been traveling now for maybe 4 or 5 years. So, I'm originally from the UK, but I've been traveling now for maybe 4 or 5 years. 저는 원래 영국 출신인데요 라고 하면서 아마 지난 4, 5년간 여행을 다닌 것 같아요 라고 했습니다. 물론 travel이라고 하면 여행 정말 뭐 비행기 타러 가서 여행 갔다가 관광지에서 지도 펼쳐놓고 이것도 여행이지만 지금 루시 씨 경우에는 이제 뭐 여기서 한 3개월, 저기서 6개월 이렇게 사는 것도 물론 여행이 될 수 있거든요. Yeah, 집에 그 고향에 있지 않다면 여행입니다. of course. 네. 그렇기 때문에 지금 이제 4, 5년 동안 정말로 배낭여행만 다닌 건 아니죠. 그것은 오해가 없어야 되겠고요. 여기서 공부해볼 표현은 앞부분에 나와 있는 be originally from 이라는 말이 있습니다. 물론 지금 살고 있는 곳은 여기인데 지금 여기서 10년째, 20년째 살았지만 원래 출신은 어디다라고 할 수 있잖아요. 이것을 예문으로 한번 만나보겠습니다. Alright, so for example, you can say, I've lived here for 20 years, but I'm originally from Canada. I've lived here for 20 years, but I'm originally from Canada. 이게 사실 영어권에서도 굉장히 좀 많이 쓰이는 말인데 우리나라에서는 사실 뭐 한국 사람들이 한국에 대부분 살고 있기 때문에 뭐 그냥 이런 이야기가 오고 가지 않아요. 그런데 Right. 이제 미국 같은 경우에는 워낙 다양한 나라에서 와서 살기 때문에 알 수가 없거든요. Yeah, of course. 네, So 그래서 you have to ask. 네, 억양도 바뀌고 영국 사람이 미국 와서 뭐 20년 살면 전혀 알 방법이 없기 때문에 이런 말을 굳이 할 때가 있는 거죠. 그래서 I've lived here for 20 years. 저 여기서 20년 살았는데 원래 출신은 캐나다입니다. 라고 말할 때 이런 말 originally from 많이 씁니다. Next sentence, please. Okay, so the next one is, but the thing about the UK is the weather is really bad and it's really expensive. But the thing about the UK is the weather is really bad and it's really expensive.
하지만 문제는 영국은 날씨가 정말 안 좋고 물가가 아주 비싸요 라는 말인데요. 맨 마지막에 It's really expensive. What's it? 궁금해하지 마시고 그냥 전반적으로 Yeah, things. it. Basically, it means life is expensive there. 그렇죠. Living in living there is expensive. So Yeah. everything, food, housing, transportation, 네. everything, 그래서, taxes. 네. 물가를 이렇게 그냥 it이라고 표현할 수도 있습니다. 그리고 이제 여기서 재미있는 표현은 맨 앞에 나와 있는 the thing about인데요. The thing about 뭐뭐뭐. The thing 그냥 그것이라고만 했지 the bad thing, the terrible thing, the most 뭐뭐뭐 이런 말 안 들어갔잖아요. 그렇지만 뜻은 안 좋은 점 또는 이제 좀 부정적인 특징을 이야기할 때 많이 쓰는 말입니다. 이것도 예문으로 보실까요? Okay, so for example, you can say, "That's the thing about living alone." That's the thing about living alone. 이렇게 말할 때 혼자 살면 그런 점이 안 좋아. Yeah. 그런 특징이 있어라는 말인데 긍정적인 말보다는 부정적인 의미가 더 많이 담겨 있죠? Yeah. 네. That's the thing about living alone. No, 이렇게 it's 안 하죠. almost always like negative. That's the thing about living alone. 네. You never blah 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 blah. 네, 청소도 직접 다 해야 되고 뭐 요리도 하다가 귀찮으면 못 하게 되고 뭐 Right? 약간 그런 것들 이제 안 좋은 점들을 나열할 때 That's the thing about living alone 이렇게 말하는 거죠. 다음 문장 보시죠. All right. So the next one is, so part of me wants to go back, but part of me wants to stay traveling. So part of me wants to go back, but part of me wants to stay traveling. 그래서 한편으로는 돌아가고도 싶은데 또 다른 한편으로는 계속 여행을 하면서 살고 싶어요 라는 말입니다. 여기서 정말 재미있는 표현 part, 여러분 부분을 가리키죠. part. 부분을 가리키는데 셀 수 있기 때문에 a part라고 하기도 해요. 그렇기 때문에 어떤 사람들은 part of me, 나의 일부분은 이렇게 하고 싶다. 한편으로는 이렇게 하고 싶다라는 말로 쓰기도 하고 a part of me라고 쓰는 사람도 있습니다. 둘 다 괜찮은 표현이고요. 그래서 한편으로는 마음 한 구석이 원하는 거죠. 또 그런데 다른 한 구석은 이렇게 하고 싶고 한편으로는 이라는 말입니다. 이것도 예문 보시죠. Okay, so for example, you can say, part of me wants to tell everybody about it. 아하. Part of me wants to tell everybody about it. 그런데 이제 일반적으로는 말하면 안 된다는 걸 알고 있지만 Yeah. part of me, 뭔가 한 구석, Yes. 이만큼이 모두에게 말하고 싶다. 네. 그래서 한편으로는 모두에게 말하고 싶은 마음도 있어요라는 뜻이 되겠죠. Of course. Alright. Part of me wants to keep talking about this sentence. And part of me wants to move on to the next thing. Okay, let's agree with that part of yourself. Wow, thank you, sir. Kind sir. So anyway, so what we're going to do is we're going to review the sentences we just went over. We're going to listen to each one 2 times each, so make sure you listen carefully. Let's watch. So I'm originally from the UK, but I've been travelling now for maybe 4 or 5 years. So I'm originally from the UK, but I've been travelling now for maybe 4 or 5 years. But the thing about the UK is the weather is really bad and it's really expensive. But the thing about the UK is the weather is really bad and it's really expensive. So part of me wants to go back, but part of me wants to stay travelling. So part of me wants to go back, but part of me wants to stay travelling. Okay, so since we've gone over those sentences, now it's time for us to watch the whole clip from start to finish. There will be English subtitles so you can read and follow along. Let's watch. So I'm originally from the UK, but I've been travelling now for maybe 4 or 5 years. I love travelling, I love meeting new people and staying in new places, but my family really want me to go back home. And of course I miss them and I want to go back home and I really want to see them. But the thing about the UK is the weather is really bad and it's really expensive. The transport is really unreliable and it's not convenient at all. And if I go back, I'm really not sure what type of work I will end up getting into. So part of me wants to go back, but part of me wants to stay travelling. So I have a lot of mixed feelings about this. 네, 오늘도 다양한 표현들을 소개해드렸습니다. 그중에서 한 가지만 꼭 기억하고 싶다면 바로 이 표현입니다. 오늘의 takeaway. Alright, so today's takeaway is I have mixed feelings about that. I have mixed feelings about that. 네, 거기에 대해서는
여러 가지 기분이 듭니다. 이것은 이제 여러 가지 기분이라고는 하지만 사실은 확신이 안 든다, 별로 마음에 안 든다. It means you don't really like it. 네. You're just trying to be nice. 그렇죠. 그렇게 하고 싶지 않다. 친구가 어디 가자고. Let's go on a picnic. I don't really know about that. I have mixed feelings about that. 그러면 I'm 이 not 친구는 so sure 놓고 about that. 가야죠. 네, Yeah, it 데려가면 안 means 되죠. you're not going. You're not going to go, right? 네. Yeah. 그래서 이제 mixed feelings를 중심으로 I have mixed feelings 또는 I don't know about that, I'm not so sure, so sure about 이런 that. 문장들 언젠가 기회를 만들어서 꼭 써보시기를 바라겠고요. 저희는 여기서 또 인사를 드리고 다음 시간에 다시 찾아와야죠. Yes, we will. Make sure you visit us online so you can download the scripts and dialogues, etc. And we will see you guys next time and teach you even more useful expressions. 네, 감사합니다, 여러분. 다음 시간에 뵙겠습니다. 바이바이. Bye. Paint the town blue, and I can't think of anything else I would like to do. We are all connected, and we can make it better. Don't you wanna be like